Good morning to one and all. Students, Shraddha Dukre, Stihal, Saina, Trapti, Sandhya Kamble, Akanksha Suryavanshi. Okay. See this. In this today's lecture, we shall discuss the solution methodology for the integral of x raised to m in a bracket a plus b, see this, x raised to m in a bracket a plus b x raised to n p, bracket raised to p. Here m comma n comma p may or may not be integers. Then how to solve the integral of such a function? This is very important. This is very important here, students. Actually, we have to find the solution methodology for the integration of x raised to m in a bracket a plus b x raised to n bracket raised to p. Here m, n and p are the constants, but it may be integer or not may be integer. Also a and b are any constants. A means a and b are any constant. X is a variable. So how to find out the integral of such functions we shall discuss here in this section. Actually we have studied the finding the इंटीग्रेशन ऑफ सच डिफरेंट फंक्शंस. अशा प्रत्येक फंक्शनचे इंटीग्रेशन हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, इसके इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है, ये वी हैव डिस्कस्ड. नाउ वी आर हियर इन दिस केस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एम इंटू ए प्लस बी एक्स रेज टू एन ब्रैकेट रेज टू पी. मीन्स दिस इज द लास्ट बट वन. एक्चुअली दिस इज द लास्ट बट वन bit of that our syllabus or this unit. Okay. Now method of integration of x raised to m a plus b x raised to n bracket raised to p. To find the solution methodology for the integration of x raised to m into a plus b x raised to n bracket raised to p, where m comma n comma p are not necessarily integers. See this, are not necessarily integers, means they are integer or it may be not integer. Okay. Now we have to find out the integer. Let I is equals to integration of x raised to m a plus b x raised to n bracket raised to p dx. To find the solution of integration, we have to consider following cases. We have to consider following cases. Okay. Number of case first.
समजा p इथं इंटीजर आहे. सपोज दॅट p इज इंटीजर. when p is integer, or it is also called as a positive integer. In this case, see this, in this case we can expand bracket, we can expand the bracket, that is a plus b x raised to n bracket raised to p by using binomial, by using the binomial expansion formula. Binomial expansion formula, and by multiplying x raised to m, then we will get all the integrable terms. All integrable terms, and hence we can find integration, and hence we can find integration. See this, this is the first method. काय first method आहे पहा. First case, suppose that the given integral I is equals to x raised to m into a plus b x raised to n bracket raised to p आहे. जर p च्या जागी पॉझिटिव्ह इंटीजर असेल, p च्या जागी पॉझिटिव्ह इंटीजर असेल, देन वी कॅन एक्सपांड दिस ब्रॅकेट. एक एक्झाम्पल बाजूला लिहून दाखवतो, इथं तुम्हाला गरज नाही. फॉर एक्झाम्पल सी दिस आय इज लाईक x raised to 1/2 a plus a means suppose we can write 3 plus 4 x raised to 2 bracket raised to suppose 4, means this is a m which is not integer, this is n which is integer, this is a p which is integer. x raised to m in a bracket a plus b x raised to n bracket raised to p. आणि कंडिशन काय सांगितलं आपण थेरम मध्ये, m, n, p आर नॉट नेसेसरी इंटीजर. इंटीजरच असतील असं सांगता येत नाही, काही असू शकतील. मग इंटीजर नसतील. समजा फक्त पहिली केस, इन फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, इफ p इज इंटीजर, पॉझिटिव्ह इंटीजर असेल, then we can expand this bracket by using the formula a plus b bracket raised to n. a raised to n plus n into a raised to n minus 1 into b plus n into n minus 1 divided by 2 factorial a raised to n minus 2 into b square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial a raised to n minus 3 into b raised to 3. म्हणजे a चे पॉवर डिक्रीज करत चला, b चे पॉवर इन्क्रीज करा. दिस इज द बायनॉमियल एक्सपान्शन. इफ पॉवर मस्ट बी इंटीजर, म्हणजे n च्या जागी इंटीजर पाहिजे, तर असं बायनॉमियल फॉर्म्युल्याच्या साहाय्याने एक्सपान्शन करू शकतो. याचं, याला a समजा, याला b समजून, आणि पुन्हा x raised to 1/2 न मल्टिप्लाय करून याचं सोल्युशन घेऊ शकतो. दिस इज द फर्स्ट केस इफ p इज इंटीजर. लक्षात येतं का रे? हा बायनॉमियल एक्सपान्शन फॉर्म्युला आहे. वी कॅन यूज हिअर बायनॉमियल एक्सपान्शन फॉर्म्युला अँड वी कॅन सॉल्व इझिली. कधी? वेन p इज इंटीजर. p जर इंटीजर असेल तर.
हे फक्त समजण्यासाठी मी केस फर्स्टचं एक्झाम्पल लिहिलेलं आहे. सो आय शॅल रिमूव्ह दिस. आता हे रिमूव्ह करून टाकतो, ह्याची गरज नाही आहे. नाउ केस सेकंड. What is that case seconds here? When P is, when m plus 1 divided by n is an integer, and p equals to r upon s. p हा इंटीजर नाही आहे. सेकंड केस कोणते आहे पहा. इन द सेकंड केस, सपोज p is equals to r upon s, which is not integer, but m plus 1 divided by n, if this quantity is integer. m plus 1, m मध्ये 1 ॲडिशन केलात आणि डिवाइड बाय n केलात, ती जर इंटीजर असेल, p जर इंटीजर नसेल म्हणजेच फ्रॅक्शन असेल, r डिवाइड बाय s असेल, तर त्याचं इंटिग्रल कसं सॉल्व करायचं, या पद्धतीचे इंटिग्रल कसे सॉल्व करायचे. देन देअरफॉर हाऊ टू सॉल्व दिस. p is equals to r by s, where r and s are integers. p इंटीजर नाही पण r आणि s इंटीजर आहे. देन हाऊ टू सॉल्व दिस. देअरफॉर आवर इंटिग्रल बिकम्स I is equals to integration of x raised to m a plus b x raised to n bracket raised to p. p means what? r divided by s dx. मग आता हे इंटिग्रल कसं सॉल्व करायचं. सो पुट a plus b x raised to n which is equals to t raised to s. s आहे पहा, हे 5 नाही s. हे t raised to s का ठेवलं तर s कॅन्सल होतं आणि हा ब्रॅकेट इंटीजरमध्ये येतो. ब्रॅकेट रेस टू r राहतं पहा. a plus b ब्रॅकेट रेस टू a plus b x raised to n bracket raised to r by s, because p is given by r by s. So in this case we have to put a plus b x raised to n means t raised to s. ओके. मग आता या इंटिग्रेशनचं कन्व्हर्शन कसं होतं. देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह घ्या, डिफरन्शिएशन b इंटू n इंटू x raised to n minus 1 dx which is equals to s into t raised to s minus 1 dt. परंतु n लक्षात घ्या, n म्हणजे कोणती टर्म येते पहा, dt. सो dx equals to, therefore dx equals to s into t raised to s minus 1 divided by b into, इथं बाजूला लिहितो, so dx equals to how we can write this, s into t raised to n minus 1 divide, sorry n minus 1 नहीं, s minus 1 t raised to s minus 1 divide by हा b n b divide by x raised to n minus 1 dt. पण x चालणार नाही. मग x ची व्हॅल्यू काय घेता येते पहा. समजा a plus b x raised to n which is equals to t raised to s, also a plus b x raised to n which is equals to t raised to s. Therefore
x raised to n is equals to t raised to s minus a divided by b. So we can write x is equals to t raised to s minus a divided by b ब्रॅकेट raised to दोन्ही साईडचा nth पॉवर घ्या म्हणजे 1/n. दोन्ही साईडचा काय घेतला तुम्ही 1/n. nth रूट घ्या म्हणजे x is equals to t raised to s minus a divided by b bracket raised to 1/n. So our integration becomes I is equals to integration of, आता पहा x means we can put t raised to s minus a divided by b bracket raised to 1/n whole to the power m. होल टू दी पॉवर काय येतो रे m येतो. त्यानंतर पहा आता काय येईल, नेक्स्ट कंडिशन काय येईल, इंटू a प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू n आहे त्याला t ठेवा, t रेस टू s ब्रॅकेट रेस टू r डिवाइड बाय s इंटू dx ची व्हॅल्यू ठेवा s इंटू t रेस टू s मायनस 1 डिवाइड बाय n इंटू b इंटू, आता x आहे, x चालणार नाही, x मीन्स t रेस टू s मायनस a डिवाइड बाय b ब्रॅकेट रेस टू n, बरोबर आहे ना, n मायनस 1, तर x ची व्हॅल्यू 1/n ब्रॅकेट रेस टू n मायनस 1 इंटू dt. नाव सॉल्व धिस. आता ह्याला सॉल्व करा, ह्याला सॉल्व केल्यानंतर कसं येतं पहा. सो I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ, कॉन्स्टंट टर्म बाहेर घेऊ, कॉन्स्टंट टर्म कोणत्या कोणत्या बाहेर घेतलात, s बाहेर येईल, nb बाहेर येईल, s अपॉन nb integration of, now see this, t raised to s minus a divided by b bracket raised to m by n bracket raised to m by n. ओके, आता इथं काय राहतं पहा, t raised to s s कॅन्सल होतं, t raised to r इंटू s तर बाहेर गेला, t रेस टू s मायनस 1 इंटू 1/n t रेस टू s मायनस a डिवाइड बाय b इंटू, आता पहा इथं n मल्टिप्लाय केलं तर कसं होतं पहा, n जर तुम्ही मल्टिप्लाय केला तर 1 मायनस 1/n इंटू dt. आता हा डिव्हिजन आहे, सी दिस, ही टर्म आणि ही टर्म ब्रॅकेट सेम आहे, सो I इज इक्वल्स टू s डिवाइड बाय nb इंटिग्रेशन ऑफ t रेस टू s मायनस a डिवाइड बाय b ब्रॅकेट रेस टू m अपॉन n. हा डिव्हिजन मधला, सी दिस, यू नो दॅट अगर a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n असेल तर a रेस टू m मायनस n. सो ब्रॅकेट रेस टू m डिवाइड बाय ब्रॅकेट, सेम ब्रॅकेट आहे, डिवाइड बाय ब्रॅकेट रेस टू n, देन वी कॅन राइट ब्रॅकेट रेस टू m मायनस 1 प्लस 1 अपॉन n which can be written as t raised to, आता मिडलला t raised to r plus s minus 1 t raised to r plus s minus 1 into dt. Now suppose this is a total constant term,
This is a total constant term, so we can write I is equals to S divided by NB integration of t raised to 5 minus A divided by B, इथं राहतो पहा m plus 1 divided by n minus 1 into t raised to r. R means what here? P is equals to R by S, though R is equals to PS plus S minus 1 into dt. आता पहा m plus 1 divided by n is the integer सांगितलेला आहे. m plus 1 divided by n is integer. Integer minus 1 is integer. So we get this index as integer. आता हा जो index आहे तो आपल्याला कसा मिळाला? Integer मिळाला. Then if this will be integer, then we can calculate. We can expand this by using, we can expand this bracket by using binomial expansion. So I is equals to S divided by NB integration of t raised to S minus A divided by B bracket raised to समजा K, ये total value K integer है, into t raised to PS plus S minus 1. आता इथं मात्र हा इंटीजर असेल, S म्हणजे इंटीजर आहे, मायनस 1 इंटीजर आहे, P सुद्धा पहा, P फ्रॅक्शन आहे, P फ्रॅक्शन आहे, P म्हणजे R डिवाइड बाय S, S कॅन्सल होतं, इथं R राहतं, R म्हणजे इंटीजर आहे, S म्हणजे इंटीजर आहे, 1 म्हणजे इंटीजर, सो दिस इज ऑल्सो इंटीजर dt. वाटलं तर इथं लिहा, सिन्स K इज इक्वल्स टू m plus 1 divided by n minus 1, which is integer. So this integration here, K is an integer. K is an integer. Why we can say K is an integer? Because K means n plus 1 divided by n, and we have considered in this case m plus n divided by 1 is integer. So m plus 1 divided by n is integer minus 1. So integer minus integer is again integer. If K is here, K is integer. If it is positive, K is an integer, comma there. If it is positive, then we can expand the bracket, then we can expand the bracket by using binomial expansion. And hence we can solve the given integral. सो अशा पद्धतीनं पुन्हा इंटिग्रेशन सॉल्व करता येतं, कारण R इंटीजर आहे, S इंटीजर आहे, -1 इंटीजर असतो, आणि समजा जर P जर निगेटिव्ह इंटीजर असेल, and suppose integration, if P is negative integer, P nahi K, if K is negative, then we can solve
by partial fractions. Then we can solve by partial fractions. ओके, अशा पद्धतीने हे सेकंड इंटिग्रल आपण सॉल्व करू शकतो. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे, पहा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे, थेरॉटिकल आहे. नाउ in the third case, now we consider case number 3. What is that case number 3? If when p plus, here case number 3 we have to consider p plus m plus 1 divided by n is integer. See this, in this case we have to discuss p plus m plus n plus 1 integer. म्हणजे p plus m plus 1 इंटिजर. p कसाही असेल, p जर फ्रॅक्शन असेल, परंतु p plus m plus 1 divided by n इज इंटिजर ही कंडिशन असेल, and p is not integer. p इंटिजर नाही, पण p plus m plus 1 divided by n इंटिजर असेल, then how we can solve under this condition? So p is any integer, p is any number, so I is equals to integration of x raised to m in a bracket a plus bx raised to n bracket raised to p dx. Now see this integral. In this integral p is not integer, third case, but p plus m plus 1 divided by n, this total combination will be integer. Then how to solve this integration? See here. So this integral can be solved by put x is equals to 1 upon t. आता x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ठेवलं तर लक्षात ठेवा, p प्लस m प्लस 1 डिवाइड बाय n जर इंटिजर असेल तर काय करणार तुम्ही, यू हॅव टू पुट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी. सो आफ्टर डिफरन्शिएशन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी काय असतं रे स्टुडंट, सांगा बरं रे, -1 अपॉन टी स्क्वेअर dt. Therefore our integration I becomes integration of, simple आहे, फक्त कंडिशन लक्षात ठेवा, p plus m plus 1 divided by n if this combination is equals to integer. या कॉम्बिनेशनची व्हॅल्यू इंटिजर येते. इंटिजर मीन्स पूर्णांक, कळतं ना तुम्हाला, इंटिजर मीन्स इट मे बी पूर्णांक, पॉझिटिव्ह असेल निगेटिव्ह असेल, फ्रॅक्शन नको, पण p मात्र नॉट इंटिजर. p जर इंटिजर नसेल तर, कारण p जर इंटिजर असेल तर काय करायचं हे आपण केस फर्स्टमध्ये पाहिलेलंच आहे. इफ p इज इंटिजर तर काय करायचं पाहिलेलंच आहे. p इज नॉट इंटिजर असेल, त्यात पुन्हा पर्टिक्युलरली 1m प्लस 1 डिवाइड बाय n जर इंटिजर असेल तर या पद्धतीनं सॉल्व करा. सो वी विल गेट द न्यू इंटिग्रल. ओके, नाउ दिस केस सेकंड, इफ p इज नॉट इंटिजर बट p plus m plus 1 divided by n is integer, then how to solve this? We can write this as, मग आता कसं सॉल्व करणार, x raised to, x म्हणजे काय ठेवलंय आपण स्टुडंट्स, x means 1 upon t, so 1 upon t raised to m. See this, x raised to m means 1 upon t raised to m into a plus b into 1 upon t raised to n into bracket raised to p into dx means minus 1 upon t square into dt.
Now solve this. I is equals to integration of 1 upon t raised to m into a plus b upon t raised to n bracket raised to p into minus 1 upon t square into dt. So we can take this minus out of integral, minus integration of 1 upon, see this, t raised to m into 1 upon t raised to 2 means m plus 2. इथं LCM काढा, a into t raised to n bracket raised to divide by t raised to n bracket raised to p dt. So I is equals to minus integration of 1 upon t raised to m plus 2 into, आता याला सेपरेट करा, a t raised to n plus b bracket raised to p divide by t raised to np, np समजते का, np into dt. बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स? पहा, इज इट करेक्ट? करेक्ट आहे का? पहा हे सर्व. 1 अपॉन टीचं इंटिग्रेशन काय आहे तर 1 अपॉन टीचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 अपॉन टी स्क्वेअर, बरोबर आहे ना? येस. सो you can write this as I is equals to integration of integration of 1 upon t raised to m plus np plus 2 into b plus ax raised to n bracket raised to p dt. यालाच न्यूमरेटर मध्ये घ्या. I is equals to minus integration of t raised to minus m plus np इथं plus 2 plus 2 it will be, आता परत पहा, it will be into b plus ax raised to n bracket raised to p dt. Now here due to this arrangement, एक मिनिट काय राहिलं पहा, n divided by p. Now if, आता याला पहा, याला सेपरेट करा, याला जर असं पडलं ही लिहिलं, नाव इफ मायनस इन अ ब्रॅकेट m प्लस np प्लस 1 डिवाइड बाय n, मी थोडं व्यवस्थित लिहितो हा. नाव if minus m plus np plus 1 divide by n which is equals to minus, यालाच आपण असं लिहू शकतो, m plus 1 divide by n plus p. आता m plus n minus 1 divide by p हा जर इंटीजर असेल,
कारण गिवन आहे m+1 डिवाइड बाय n+p इज इंटीजर, so this will be integer, so we can write m+n p+1 will becomes integer is it okay? It becomes integer. हा -2 आहे ना, -2 ला सेपरेट लिहिता येतं, -1 त्यातला +1 घेऊ शकता तुम्ही, ठीक आहे. सो इट बिकम्स इंटीजर, दॅट इज इफ becomes integer, then the given integral will come under the case second, and it will be solved as per the second case, and in this way, hence we can solve given integration of x raised to m a plus b x raised to n bracket raised to p dx, and hence this is the solution. अशा पद्धतीनं हे सोल्युशन होतं, सेकंड केसमध्ये येतो आणि मग त्या पद्धतीनं सोल्युशन होतं. हे लक्षात ठेवा, प्रत्येक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे खूप इंटरेस्ट. हे काही तुम्हाला प्रूफ विचारत नाहीत, लक्षात घ्या. हे कसं आलं प्रूव्ह करा म्हणून काही विचारत नाहीत, फक्त तुम्हाला अंडरस्टँडिंगसाठी आहे. तर नोट मी लिहितो आणि मग इथं आज थांबू म्हणे. नोट, if integral I is equals to integral of x raised to m a plus b x raised to n bracket raised to p dx, मग first condition, if p is integer then expand bracket by binomial distribution. फॉर्म्युला मी शॉर्ट मध्ये लिहितो, हा जो थेरम आपण पाहिला ना तो शॉर्ट मध्ये लिहितो. सेकंड, इफ पाहता, इफ +2 पाहिजे. ओके, आपण +2 का घेतलं नाही लक्षात आलं का? +2 ला मॉडिफाय केलं. कोण विचारतं तो? व्हेरी गुड, ओमकार सुरोश. +2 का घेतलं नाही? +2 घेतलं तर m+1 डिवाइड बाय n+p हा इंटीजर आणायचा असल्यामुळे या +2 लाच आपण असं लिहिलं -m+np+1 आणि इथं परत -1, म्हणजे मल्टिप्लाय केल्यानंतर मायनस कॉमन काढला तर -1 येतं, -2 होतं असं. म्हणजे ही क्वांटिटी, एवढी क्वांटिटी घेतली आपण, कारण जेणेकरून आपल्याला m+n डिवाइड बाय m+p ही क्वांटिटी इंटीजरमध्ये येते. म्हणून आपण 1 घेतलेला आहे. ॲक्च्युअली 2 आहे, पण 2 असल्या तरी आपण त्यातली डिस्ट्रीब्युशन करून 1 घेतलं. याला या स्वरूपात लिहिलं आणि एवढीच क्वांटिटी घेतलं, कारण पुन्हा -1 म्हटलं की या प्रकारात येतो. हो का, या प्रकारात येतो. m+n
m प्लस 1 डिवाइड बाय n, हा -1 शिल्लक राहतो, हा -1 या प्रकारात येतो. p प्लस ही टर्म बाजूला -1 राहते, म्हणून तसं घेतलेलं आहे. ओके. सेकंड, इफ p इज नॉट इंटीजर, p is not integer and p is equals to r divided by s, comma m plus 1 divided by n is integer, then put a plus bx raised to n this bracket as t raised to s. ही दुसरी नोट लक्षात ठेवा. जर p इंटीजर नाही आहे आणि p ची व्हॅल्यू कॉमा, अँड इथं लिहितो मी, कॉमा p इज इक्वल्स टू सपोज r डिवाइड बाय s अँड m प्लस 1 डिवाइड बाय n इज इंटीजर. म्हणजे सेकंड पार्ट, तर आपल्याला काय पुट करायचं, a प्लस बी एक्स रेस टू n ब्रॅकेट रेस इज इक्वल्स टू टी रेस टू s. आता तिसरा फॉर्म्युला, इफ p इज नॉट इंटीजर, p इज नॉट इंटीजर and p plus m plus 1 divided by n is integer, then कसं इंटिग्रेशन सॉल्व करायचं, पुट x is equals to 1 upon t, x is equals to काय करायचं, 1 upon t. See this, in these 3 different methods we can solve the given integral. आता हे कसं सॉल्व करायचं याची जनरल मेथड सांगितलेली आहे, जनरल मेथड सांगितलेली आहे. इथं 2 च्या जागी मी 1 का घेतलेलं आहे लक्षात आलं का तुम्हाला. जर 1 घेतलं तरच m प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस p इंटीजर येतं, म्हणून 2 मधला मी 1 घेतला आणि -1 बाजूला ठेवला. -1 बाजूला ठेवल्यामुळं काय झालं, या कंडिशनमध्ये येतो. -1 बाजूला ठेवल्यामुळं या कंडिशनमध्ये येतो. m प्लस 1, कोणती कंडिशन येते पहा अशी, इन दिस वे, m प्लस 1 डिवाइड बाय n -1 बाजूला ठेवला, या कंडिशनमध्ये येतं. म्हणून 2 च्या ऐवजी इथं मी m प्लस एन पी प्लस 1 घेतला. -1 बाजूला आहे त्याची इथं गरज नाही आहे, इथं -1 बाजूला राहील. ठीक आहे. ओके, नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड बाय. काय अडचण आली तर विचारा. हे काही थेरम परीक्षेत विचारत नाहीत, पण तुम्हाला माहीत राहावं म्हणून समजून सांगितलेलं आहे डिटेलमध्ये, हे कसं सॉल्व करायचं काय नाही. दिस इज द सोल्युशन मेथड फॉर द इंटिग्रेशन. ओके, तो ठीक आहे, काही अडचण नाही. आता इथं थांबू. नमस्कार, गुड बाय. इथं देअरफॉर लिहा.